Algunos asesinos se ocultan tras revólveres. Otros se funden en melodías. Sin embargo, el alma más letal de la frontera enmascaraba su verdadera naturaleza con ambas cosas. La taberna Dusty Lantern en Dusty Ridge, Wyoming, 1882. Noche tras noche, la rutina se repetía idéntica. Licor fluyendo libremente, cartas siendo repartidas y un caballero delgado con gafas finas tocando el piano en el rincón sombrío. Pocos parroquianos le prestaban atención. Eso era exactamente lo que él prefería. En aquellos días se hacía llamar Elias Thorne. Pero ese alias nunca aparecía en los carteles de búsqueda repartidos por 8 regiones. Aquellos carteles lo llamaban el maestro. Un asesino tan preciso, tan calculado, que sus víctimas permanecían ajenas hasta el final. 17 eliminaciones verificadas. Cada una impecable, cada una costosa. Políticos, magnates mineros, overlords de ranchos, cualquiera con suficiente plata podía contratar sus servicios. Sin embargo, Elías se había apartado de esa existencia, buscando tranquilidad, una rutina libre de manos manchadas o pesadillas inquietantes. Durante 8 meses, simplemente había actuado como músico. Nadie cuestionaba al hombre reservado que interpretaba a Chopin y permanecía solitario. Esta noche, esa calma se rompería de forma dramática. Harlem Bear Grayson irrumpió en la taberna acompañado de 4 compañeros rudos. La banda de Grayson, ladrones, asesinos, pura escoria. Habían acosado Dusty Ridge durante meses, mientras el marsal del pueblo se mostraba demasiado temeroso para intervenir. La mirada de Grayson recorrió el lugar y se fijó en Emily Harper, la hija del dueño de la taberna, sirviendo bebidas junto al mostrador. Poseía una belleza impactante. Cabellos rojos ardientes, mirada esmeralda, corazón compasivo en un mundo duro. El rostro marcado de Grayson se torció en una sonrisa. Ella, murmuró con voz grave. Las manos de Elías continuaron deslizándose por las teclas, pero su expresión se endureció. Su visión a través de aquellas lentes se volvió gélida. Pero espera, antes de descubrir el desenlace, si esta historia te atrapa, dale like ahora mismo. Y si aún no te has suscrito, únete a la comunidad de Winds of Thought hoy. Deja un comentario compartiendo tu ubicación, me encanta ver cómo estas leyendas del oeste llegan a audiencias globales. Quédate hasta el final, porque la sorpresa que viene te asombrará. Grayson avanzó por las tablas de la taberna como si fuera el dueño del lugar, sus pisadas resonando pesadamente. Las conversaciones cesaron, dando paso a un silencio ansioso. 4 seguidores lo escoltaban de cerca. Silas Viper Kane, letal con cuchillos y rápido en el disparo. Tommy Blas, apenas 20 años, pero ya con 3 asesinatos acreditados, más 2 figuras más notorias. Emily vio que se acercaban. Su palma tembló ligeramente al dejar la botella, pero mantuvo la compostura. Había lidiado antes con vaqueros borrachos y jugadores furiosos, pero la banda de Grayson era diferente. Todos en Dusty Ridge conocían su infamia. Buenas noches, caballeros, dijo con calma. ¿En qué puedo servirles? Grayson no respondió. Simplemente se inclinó sobre el mostrador y le agarró el brazo. Tú, declaró con rotundidad. Emily intentó retirarse, pero su agarre era inquebrantable. Suéltame. No va a pasar, cariño. Su aliento apestaba a licor barato y humo. Te he observado durante semanas. Esta noche, eres mía. La taberna quedó en completo silencio. Docenas observaban, pero nadie actuó. Ninguna alma deseaba ser la primera en desafiar a Grayson. El último que lo intentó terminó ahogado en el río, con la garganta cortada. El padre de Emily, el anciano Jack Harper, avanzó desde detrás del mostrador. Tranquilo ahí, Grayson, tal vez nosotros. La mano libre de Grayson tocó su pistola. Apártate, viejo, o prepárate para enterrar a tu hija esta noche. Ese fue el instante en que Elías detuvo su interpretación. El silencio repentino del instrumento resonó más fuerte que un trueno. Todas las miradas se volvieron hacia el piano del rincón. Elías se levantó deliberadamente, con cautela, las palmas expuestas.
Parecía exactamente el erudito amable que fingía ser, frágil, intelectual, improbable de manejar armas de fuego. Su atuendo ordenado aunque desgastado. Sus gafas reflejaban el brillo de las lámparas. Creo que la joven dama pidió que la soltaran, dijo suavemente. Grayson soltó una carcajada, un ladrido áspero y burlón. El tocador de melodías habla. Vaya, imagínate. Soltó a Amole momentáneamente para enfrentar a Elías directamente. Sus dedos se posaron cerca del arma enfundada, sutil intimidación que había sometido a muchos antes. ¿Algo en mente, ticler de teclas? Su tono resumaba desdén. ¿O solo te gusta oírte a ti mismo? Elías avanzó 3 pasos medidos desde el instrumento, brazos relajados. Había navegado este ritual en lugares distantes, identidades anteriores. El secreto radicaba en parecer inofensivo hasta que la necesidad lo exigiera. Recomiendo que reúnas a tu banda y salgan. No hay necesidad de daño esta noche. Viper Kane resopló cerca. ¿Está amenazándonos, jefe? Eso parece. La sonrisa de Grayson se amplió, revelando esmalte descolorido. El tocador de melodías se cree un salvador. Amole sacudió la cabeza desesperadamente, su mirada suplicando a Elías. No, rogó en silencio. Pero Elías había presenciado escenas similares repetidamente. En su antiguo oficio, analizaba tipos como Grayson. Matones que tomaban lo que querían porque faltaba oposición. Solo respondían a la fuerza. Última oportunidad, advirtió Elías. Váyanse ahora. La expresión de Grayson se ensombreció. La burla desapareció, dando paso a una ira gélida. Sabes, cambié de planes. Te mato a ti primero. Luego me llevo a la dama, y a quien quiera que. No terminó la frase. El movimiento de Elías fue un borrón. No solo rápido, trascendía la velocidad. Experto, ensayado, impecable. Su revólver se materializó mágicamente desde la funda de hombro oculta bajo la chaqueta. El cañón se alineó con la frente de Grayson antes de que los dedos del forajido tocaran la empuñadura. La taberna se congeló. Grayson, terror de Dusty Ridge durante semanas, enfrentaba un cañón firme desde una mano inquebrantable. Ahora, murmuró Elías cortésmente. Respecto a su salida. 3 latidos pasaron sin aliento. La palma de Grayson se detuvo a mitad de camino. Sus ojos enrojecidos fijaron el arma brillante emergida misteriosamente. El ticler de teclas la empuñaba con facilidad experimentada, como si incontables repeticiones. Buen truco, arrastró Grayson, esforzándose por mantener la compostura. Pero te falta valor para disparar. Elías ladeó la cabeza ligeramente. Podría sorprenderte de mis capacidades. Viper Kane sudaba profusamente ahora. Su alcance hacia el armamento se detuvo, disuadido por la mirada de Elías, desapegada, evaluadora, magistral. Jefe, murmuró Viper. Tal vez escuchemos. Silencio, espetó Grayson. Pero la confianza flaqueaba. Había desafiado a hombres de ley, bandas rivales, incluso soldados una vez. Pero este encuentro parecía erróneo. El agarre, la postura, la ausencia absoluta de miedo tras las lentes. Emily retrocedió del mostrador, palmas sobre labios. Su padre buscaba la escopeta oculta debajo, pero los temblores impedían. Este es el arreglo, entonó Elías con firmeza. Tú y tu banda den la vuelta. Salgan por esa entrada. Monten sus caballos. Abandonen Dusty Ridge eternamente. ¿Y si no? Grayson intentó amenaza, saliendo como pregunta. Elías amartilló. El clic metálico resonó fatalmente. Entonces bala en el centro de la frente. Seguida de Viper. Luego Tommy Blaze. El par restante. Todo antes de que saquen. He manejado enemigos superiores. El rostro de Grayson palideció más. Faroleando. ¿Lo estoy? El dedo de Elías presionó el gatillo. ¿Quieres comprobarlo? La tensión en Dusty Lantern se estiró como un alambre a punto de romperse.
Los parroquianos conocían duelos, pero esto era diferente, como observar una serpiente venenosa lista para atacar. Tommy Blas, el miembro más joven, se dio primero. Su espasmo hacia el arma fue pánico instintivo. El cañón de Elías se desplazó centímetros a la izquierda y disparó. La explosión ensordeció en el interior. Tommy gritó, agarrando la palma, el revólver cayendo con perforación precisa en la guarda. Aún no fue desacado. El arma de Elías volvió a Grayson instantáneamente. Nadie vio puntería o ajuste. Simplemente ocurrió. Dios mío, exhaló Viper. Elías permaneció compuesto, casi indiferente. Solo precaución. Segundos raros de mí. El rostro de Grayson se volvió ceniciento más. Dedos congelados temblaron. 100 batallas, miríadas de oponentes, pero nunca tal puntería. Precisión, velocidad, cero pausa. ¿Quién eres realmente?, respiró. Brevemente, los ojos de Elías destellaron existencia previa que buscaba abandonar. El que ofrece chance de supervivencia, respondió. Más de lo que mereces. Más de lo que extenderías. Ámale presionada contra la pared, ojos expandidos. Viendo a Elías de nuevo, correctamente, por primera vez. Ninguno de la banda lo había hecho. La determinación de Grayson colapsó. Elevó palmas gradualmente. Bien. Bien. Nos vamos. Decisión sabia. Elías indicó salida con el cañón. Deliberadamente, todos. Y Grayson, si te veo en Dusty Ridge de nuevo, no preguntas. No advertencias. Disparo directo. ¿Claro? Grayson asintió, tragando duro. Claro. La banda de Grayson retrocedió hacia la puerta, brazos en alto, Tommy gimiendo por la herida. Las puertas batieron cerradas tras la salida, pisadas resonando externamente. A través de vidrios sucios, siluetas de 5 monturas apresuradas torpemente. Pronto, galopes se disolvieron en la oscuridad de Wyoming. Elías permaneció inmóvil, arma elevada hasta que ecos desaparecieron. Luego la enfundó con cautela, asegurando. Palmas firmes, como siempre en tarea. El aftermath trajo temblores. La taberna permaneció en silencio brevemente. Luego un parroquiano trasero aplaudió. Rápidamente, vítores explotaron. ¿Viste esa precisión? Guarda perforada limpiamente. Grayson huyó cobardemente. Elías disregarded acclaim. Faced Emily, still walled, expression complex. Gases locked distantly, he detected nuance, not pure dread, layered inquiry, perhaps reproach. A secured revolver, returned piano, limbs weighted. Bruce Fadink, supplanted by exposure burden. 8 months anonymity evaporated swiftly. Jack Harper circled counter, line features beaming thanks. Young man, identity unknown, shooting origin mystery, but you preserved my girl's laugh. Choose reward. Tavern offerings yours. Nothing desired, M.R. Harper. Elias resumed seat, palm seeking keys. Merely wish performing. Yet inwardly aware delay futile. Inquiries arise, rumors spread, ultimately recognition. Some hunter or forlorn musician in Dusty Ridge excelling lethal shots. For that defined him eternally, despite evasion or pretense. Emily observed intently, emerald orbs probing. Patrons resumed beverages, games, yet vibe altered. Glances frequent toward instrument, modest bespectacled form. Murmurs commenced. Elias rendered a sorrowful Beethoven piece, notes enveloping. Hands navigated known paths autonomously as thoughts explored escapes. Depart tonight, gather belongings, banish prelinks. Prior pattern. Yet restraint existed. Perhaps weariness. Perhaps legitimate labor appreciated. Or, troubling deepest, the lady nearing instrument. Emily Harper regained poise. Tremors ceased, cheeks flushed anew. She halted adjacent, awaiting phrase N. Impressive display, M.R. Retorne. Tone firm, yet orbs inquisitive. Assuming the authentic name.
Elias persisted playing, avoiding upward glance. Current manicure. Current? She folded arms, suggesting history. Always prior, no? Fant grinned despite circumstances. Evading. Performing music, Miss Harper. Witness tenamely. Ability acquired distant past, hoped and used forever. Yet employed defending me. Why? His hands hesitated briefly, then resumed. Redemption begins with one righteous act. Carry he plundered in prior era. Would conclude beverage, depart. Allow self-defense. Not concern. Not duty. Yet 8 months musical life in modest Wyoming settlement shifted internally. Softened, or revived dormant humanity. Because a proper choice, he answered plainly. Emily assessed lengthily. Anywhere true identity, Elias Thorne, gratitude nonetheless. She pivoted away, paused. Open for tomorrow. Open your presence for performance. Elias occupied modest upstairs chamber over saddle shop, fixating revolver tabletop. Lunar rays silvered plating. Untouched closely months. 17 legend claimed. Reality neared 40. Irrelevant tally. Leaders, empire builders, transport kings, judicial figure Kansas town, corrupt deputies, numerous blockers. Al need, expert, compensated. Excelled via patience, strategy, emotion exclusion. Rival swift, salvaje, vicious. Elias Thorne, under varied aliases, purely effective. Effectiveness exacted toll. Ceased viewing humanity long ago, Marx equations, barriers eliminate. Belief strengthened. Rendered empty instead. Retirement trigger pocketed, folded message years prior, reread excessively. Sister Philadelphia, unseen decade plus. Motor past. Attend burial. Absent, mid-contract desert lands. Moreover, what explanation? Transformed into paternal warnings. Exchanged integrity for wealth. Jet message cracked defenses. Finalized desert task, claimed fee, vanished quietly. No declaration, no clash. Rodden northward aimlessly till Dusty Ridge, Wyoming. Minor local, minimal queries. Tavern requiring musician, opportunity normalcy. This night demolished facade. Elias lifted weapon, sensed balance. Instincts executed flips, spins, draws. Sunrise chilled Bradley over Dusty Ridge. Elias window side, observing awakening. Fiery flirt. Merchant clean steps. Jude schoolbound, joy echoing. Ordinary existence, faint participation. Resolve it pre-dawn, remain. Not evasion ineffective, he succeeded formerly, but inaugural 2-decade anchor. Beyond music enjoyment. Deeper connection. Self-deception futile regarding Emily Harper. Gentle, sharp, lovely, all absent prior world. Yet Grayson's grasp awakened primal guard. Not calculated assassin, ancient, mortal instinct. Dusty lantern opened for routinely. Elias arrived 3:30 customarily, preparing selections. Today Emily present early, arranging shelves. Glanced entry, momentary muteness. Remand, she noted eventually. Indeed. Reason? Bluntness admired trait. Elias approached instrument, tracing aged ivories. Fleeing simple, overindulged simplicity. Emily circled counter, drying palms apron. Townsfolk discuss actions. Potential identity. Allow chatter. Elias. Proximity now, lavender scent detectable. Require understanding the armed defender. Dangerous? Metamoral depth perceiving excessively. Once was. Post thoughtfully. Striving otherwise. Emily pondered extended, Elias anticipated dread, dismissal. Instead gradual nod. Acceptable then. Sufficient. 3 days uneventful transpired. Grayson absent, noted relievedly townwide. Marcel Ayes, better unwisely avoided tavern clash,
personally thanked Elias. Actions mysterious, granted respite. Grace on tormented months. Elias whacked counterwear, Emily requested afternoon aid, enjoyable labor. Likely seek softer targets. Likely. Highest of fed hat. Appreciation regardless. Yet Elias recognized relaxation unwise. Types like Grace and harbor resentment. Return bolster. Seek vengeance. Sers da mida, newcomer orad. Epithemia ist former Elias. Expert, faceless, letal, dark coat, wide brim low, paired revolvers high expert. Secured Mount Tavern exterior, entered vigilant, survival habit. Elias rendered Chopin. Uninterrupted, yet peripherally monitored bar approach. A strong whiskey, newcomer requested. Refined tone, surprising gunman. Premium if available. Emily served, senses alerting irregularity. Transient perhaps. Perhaps not. Newcomer tasted, pivoted piano worn. Hinges findings here. Elias's touch unflinching, frame subtly rigid. Anticipated inevitability. Exquisite rendition, newcomer voiced audibly. Chopin's Nocturne E flat, correct. Amusing, new fellow appreciating Chopin pre-maestro fame. Performance assist. Tavern absolute quiet. Even daytime regulars, poker trio, aged regular sipping, felt shift. Elias lid closed slowly, rose confronting. Close, identified archetype if individual unknown. Tirties early, expert demeanor, costly customized speedy arms. Reputation seeking higher. Mistaken identity, Elias quieted. Newcomer grinned unfriendlily. Truly? Pursuit maestro 18 months, ghost trail. The by-inch shooter, vanished 4 years past. Skilled, enduring. Trace clues. Another test, relishing. Heard dusty ridge tail, musician bested Grayson's full crew, perforated guard 15 paces sideless. Intriguing overlap. Emily alternated gazes, puzzled alarmed. Elias, ascend please, he instructed unwavering stranger focus. Not departing. Resolve unyielding. Hesitation brief, Emily's stare retreated limited. Newcomer placed glass deliberately. Manners, read Carver. Familiar perhaps. Elias knew. Carver emerging sword. Swift, capable, fame-thirsty. 7 fair kills multiple areas. Below maestro myth, hazardous still. Decide, Carver? Newcomer beam broadened. Professional pinnacle proof. You, me retorne, or actual, assist. Not your assumption. Demonstrate then. Roadside, minutes hands. Even exchange. Elias sensed familiar chill envelop, like aged garment. Uneasy familiar. Dreaded instant sense grace and confrontation. Worlds merging. Mere musician, Elias measure. Then innocent slaughter for glory. But not mere. Mutual awareness. Carver belt adjusted practiced. Researched you. Maestro infallible, unflinching. 17 verified, pristine expert. Music. Mis tales. Indeed. Carver orb shown. X-plan best in Grayson's band? Precision guard shot? Musicians lack such. They patrons abandon cards. I'd slip rear, likely summoning haze. Pointless, haze decent, aged sluggish. Conclusión pre-arrival. Emily stare voiced shaky defiant. No obligation proof. Carver her glanced, cruel grin addition. Musician acquired companion. Cozy, exposed. Implication evident. Elias internal shift. Ancient drive surfacing. Detached strategy sustaining dozens assignments. Exclude here, soft warning. 10 roadside minutes. Or alternative conclusion here. Carver palm casual near weapon. Glory multifaceted construction. Elias comprehended. Refusal prompts Emily endangerment, forcing response via love threat.
Basic yet potent. Minutes, Elias consented. But Carver, one escape offer. Except advised. Dusty Ridge Central Avenue witnessed brutality prior, never thus. Rumor Swift Manor Town, Elias exit, assembly formed. Said walks line, structures pressed, morbid draw spectators eternal. Marsal Hayes Tournier, pistol touched, in action. New meddling fatal extra. Elias Dusty center positioned, sun posterior. Jacket shed, shirt luminous afternoon rays. Glassy sun caught, orbs unreadable. Revolver shoulder visible. 50 passes, read Carver stationed. Coat removed, revealing speedy setup. Dual weapons ornate hides, optimized rapid. Shoulder rolled preparatory, assured. Final offer, Elias projected. Depart, survive elsewhere. Carver chuckled, maestro advising. Amusing. Practiced months this. Swift, Torne. Swift de Grayson, and effaced. Emerginera. Velocity not soul factor. Sufficient. Carver post bent knee, haber dominant. Initiate, key tickler. Emily defied, porch standing, fists clenched pale. Jack supportive arm. Aveno muted. Breeze post. Elias deep inhale, demeanor transformed. Mild musician vanished. Substituted resilient, endured deadliest trade decades. Fine, quiet utterance. Conclude. Per stare 50 dusty feet. Distant bow told 4. Initial tone wane. Next. Tiered, Carver acted. Rayed Carver swift legitimately. Blared a weapon. Extraction fluid 1000 practice. Leather cleared beating standard shooters. Battle thorn no estándar. Extraction distinct, efficient, minimal, surgical versus brawl. Pump precise no access. Revolver manifested perpetual. Arms lifted. Hammers trapped. Dual reports merged roar building echoed. Instant bot immobile. Extended smoking. Then Carver chest gazed blooming crimson heart direct. Weapon dropped limp. How, fand. Elias holstered already. Sleeve perforation need left. Carver's grazed bloody non-critical. Carver buckled dusty seated, chest clutched. Soak wonder orbs. At Baist's departure, Elias approached quiet. Swiftly anticipated, Carver hacked bloody. Not swiftly, superior exact. Elias knelt. Hope is false. Cardiac penetration. Brief span. Sender. Elias quivered. Path pursuit. Grayson lacks links. Identity? Carver fading. Capital figure claimed sibling slaying 5 prior. Vengeance sought, but breath final, gas vacant. Elias lid close deceased, rose gradual. Arm wounded superficial. Survival guess. Carver's no. Surroundings stun mute. Sunset dusty ridge fiery hues recalling blaze. Elias piano seated dusty lantern, arm wrapped, digits agile. Physician tended graze aching minor. Tavern vacant bar Amelie. Early closure event added. Benchak hasn't now, contact shoulders. Read Carver undertaker bound, she soft. His self-defense ruled. Obvious. None accusations. Indeed defense. Elias soft improvised sorrowful continued. Burden and chanth. Ede and you. Eware. Musical interlude word gap. Das Emily eventual. Maestro, I passed you. Past me. Not present desire. Yet lingers internally. No kitty, she witnessed avenue. Detached expert cardiac precise. Affirmative lingers. Emily silent extended contemplation. Then halted hands keys, faced him. No pretense comprehension history, Elias. Incapable imagination deeds. Yet witnessed defense absent others. Twice. Value exists. Dois. Row tone.
Ended 40 souls, Emily. 40 compensated excellence. Conscience avoidance simpler. Jet ceased. Departed. Arrived musical alternate self-attempt. Hannes quise. Value to. Capitalman Carver noted, he persists. Successors likely. Handel, my presence awaits. Elias Emerald gazed witnessed absent 20 years. True acceptance. Beyond simplistic pardon, recognition individuals exceed darkest. Redemption arduous yet feasible. Truly intent? Indeed. Emily beam transformative. Moreover, Dusty Ridge requires skilled musician, and occasional swift draw versus threats. Despite all, Elias genuine laughed. Bitter first since Grayson. Chest burden lightened marginally. Remaining then. Excellent. Emily brief tender kiss. Future in latter times. Exterior stars emerged Wyoming. Tomorrow challenges potential dangers. Tonight Elias Stone performed Dusty Lantern Tavern, Emily Harper grinning serving, Dusty Ridge peaceful dusk. True danger hides in quiet resolve. Certain killers conceal revolvers. Others melodies. Yet deadliest frontier discovered superior both. Discovered sees concealment motive. If this epic greet you, hit like for winds of thought, and share your thoughts below.